Hey, my name is Julio Cesar. Здравствуйте, меня зовут Julio Cesar. Nice. I'm representing the organization Misceláneas de Cuba. Я репрезентирую организацию «Misceláneas de Cuba». This is our main website. Это наша главная страница. And who we are. We are an organization for the democratization of Cuba. Мы организация, которая работаем за демократизацию Кубы. Using peaceful means. Употребляя мирные способы. Now the thing is that we are a platform. Мы являемся платформой, where people can present different kinds of projects. где люди могут презентировать разные проекты. With the aim to achieve democracy in Cuba. С одной целью, это чтобы достичь демократию в Кубе. So we have different projects. У нас есть много разных проектов. But when I say that people can present projects for the democratization of Cuba, Когда я сказал, что люди могут презентировать свои проекты для демократизации Кубы, I not mean only people from Cuba. я не имел в виду, что это должны быть люди только из Кубы. Because it is important for us the support also from people from everywhere. Для нас важно, чтобы нам помогали люди, которые не являются гражданами Кубы. So it's not a problem if you are from wherever you are and you want to support the democratization of Cuba. Вы можете быть с любой страны, только вы должны быть готовы, чтобы поддерживать демократизацию Кубы. Because not only for the Cuban issues, but we are interested, we have the idea that the democratization is a global thing. Мы думаем, что демократизация – это глобальный феномен, и что должно быть столько, так много людей, сколько можно. And in this way, when you support the democratization in Belarus, so you support the democratization in Cuba, you support the democratization of Zimbabwe, you support the democratization of the world. This is a world thing. Когда вы поддерживаете демократизацию в Беларуси, вы также поддерживаете демократизацию Кубы, Зимбабве и так далее. And just because of that, we accept help from outside, and we also give support to others, to people around the world, to other democracies, to other movements. И поэтому мы даем доступ всем людям к нашей организации, также ожидаем, чтобы другие поддерживали также нас. So we mainly produce our material in our website in Spanish, but we also produce material in English, in Swedish, so in German sometimes. Мы представляем наш материал в основном по-испански, но иногда мы тоже презентируем его по-английски и немецки. So the main project is the newspaper Misceláneas de Cuba. Наш главный проект это является наша газета «Misceláneas de Cuba». And the aim of this project is to break down the embargo that Fidel Castro, Raúl Castro, the Castro family, this dictatorship had against our people. Суть проекта это является, чтобы разрушить эмбарго, которое сейчас в Кубе, чтобы разрушить весь диктаторский режим Кубы, режим Кастро и режим Кастро. So we have a dictatorship under since 54 years. That under this time, the government have the control of every information inside and out Cuba. У нас же диктаторский режим 54 года, и этот режим контролирует всю нашу жизнь, всю нашу общество. And you know, information is power, and power is the possibility to transform your context
to your own purpose. And Yeah, if you repeat it, please. you know, information is power. Информация – это сила, дает силу. Personally, I define power as the possibility to, or the capacity to transform your own context to your own purpose. Эта сила дает возможность трансформировать свое общество, свою среду и достичь своих целей. So by controlling the information, the government, the dictators, what they want is just to transform or control the transformation of our context in their purpose. Their purpose is to control. Так что, когда они контролируют над нашей жизнью, нашим окружающим кругом, они хотят достичь цели, чтобы они смогли контролировать всю нашу жизнь. So the purpose of Misceláneas de Cuba is by giving information to the people, so we also empower these people. Суть Misceláneas de Cuba является тем, что мы даем информацию людям, чтобы этих людей, дать этим людям силу, чтобы трансформировать свое общество и свое окружение. So, yeah, as I say, giving information to the people, we empower them. We give them the possibility to transform their contexts. So, Мы даем им возможность, чтобы трансформировать свое общество. But we have a big problem in Cuba when we're talking about the internet. У нас большие проблемы, когда мы говорим о Кубе, это является интернет. Because we don't have access to internet. У нас нет доступа к интернету. So, how are we doing when people don't have the access to internet and we have a website on internet? How we reach them? Я вам скажу сейчас, как мы делаем, когда у людей на Кубе нет доступа к интернету, и как мы этой газетой хотим достичь этих людей. Nice. I try. So what we're doing is that at first we every second month we produce a physical newspaper. Каждый второй месяц мы выпускаем газету или журнал. I understand that. That's one thing I understand about. So and we send back this newspaper to Cuba. Я отправляю эту газету на Кубу. So that the human rights defender or activist can distribute them through the population. Чтобы правозащитники могли распространить эту газету среди народа. The people who don't have the access to internet. У народа, у которого нет доступа к интернету. I want to say about the internet that, for example, Я хочу сказать о интернете. Пример. You can find some internet places controlled by the government. Иногда можно найти некоторые места в интернете, которые контролируются властями. But the feeling is like this. You are here and you say something, but on the other side is the secret police. Вы можете писать. So you know what kind of freedom on the internet you have. Всегда такой информации, которую They have the server, they have the... Информацию, которую вы выпускаете, за этим экраном всегда стоит, можно сказать, кубанская, it's the secret police. Secret police, everybody. Yeah, you know what it is.
the ugly guys and girls. So another problem with that is that the internet is a very expensive issue in Cuba. Вторая проблема это что интернет является очень как бы, дорогим делом. Yeah, because 1 hour online, Потому что 1 час в сети it costs $10. стоит $10. So in Europe, What's your salary? so, I'm coming to that. Is $10, but in Cuba, dollars not circulate. They have created some kind of, this play monopoly, some kind of, what can I say, money. And this money is called currency. It's called CUC. It's like, I don't know, convertible pesos or strong pesos, something else. But one CUC is like 24 common pesos. And the salary of the people is in common pesos, not in CUC. And the common person earn around, Yeah, простой человек, для простого человека, one CUC. Yeah, no, one CUC Одна CUC is 24. 24 простых песос. The salary is about, Roberto, dame información exacta, más o menos el salario de un cubano. Está entre 10 y $25. O sea, en pesos cubanos. En pesos cubanos unos Como 240. no, sí, 240, el mínimo, el mínimo. The salary is the minimum is around 240 pesos. Зарплата, минимальная зарплата является где-то 240 тысяч. Which means $10. Это 10 долларов. Which means 1 hour on internet. Который является один час в интернете. So, you have to choose. You want to eat, Ты хочешь есть? or you want to go to internet. Или ты хочешь зайти в интернет? And you can say that you have internet, but you can at the same time make it impossible to people to go to internet. На Кубе можно сказать, что есть интернет, но им не дают возможность доступа до интернета. And in the international politics, the Cuban government saying, "Oh, we have internet in Cuba, we have no censor," but it is not. В международных округах говорится, что тут есть интернет. Куба хочет дать знать, что у них есть интернет в стране, но однако это не так. Because if you have 100% censored internet, and the cost is $10, and the people earn 240 pesos, so they can't pay internet. The second another thing with internet is that the internet that people can use at the hotels or at some other official institutions is very slowly. Второй проблемой является то, что интернет, который в разных учреждениях, гостиницах и так далее, он очень медленный. Can I ask a question? Yeah, just do it. How big is the distribution of the physical paper? The physical paper, this is a interesting thing because it's depending of our people in Cuba. Yeah. It's depending of their possibilities. And Do they get in trouble if the police? yeah, of course. Yeah. Of course, they have a problem with that.
Because, you know, the most Проблема является в том, что is that the strongest weapon of a dictatorship самым сильным оружием диктаторского режима after the confiscation of the right to speech is the real violence, and people being afraid for that. So we are not so many. So that the activist is very localized. They know who the activists are. активисты правительства знают, кто активисты, где они находятся. But it doesn't matter. We have very valiant people, and they do it. Но это не играет такую роль, потому что у нас есть очень надежные люди, которые выполняют нашу. So an important principle in Misceláneas de Cuba is that Наш главный принцип это we as individuals, we have our preferences in right, left, different parties, but Misceláneas de Cuba, as organization, we support everybody. у нас в организации есть мы как бы принадлежим разным партиям на левой стороне, на правой стороне, но мы одновременно поддерживаем всех остальных. And this is the key of our success in Cuba, because we support everybody from everywhere in Cuba, and people from you don't need to be a manifested activist. You can be just a common person. Не нужно быть активным активистом, просто можно тоже быть простым человеком. And in some way found a way to send us information, Каким-то путем давать нам информацию. and then we reproduce your information. И потом мы будем распространять эту информацию. 95% of what we produce is this kind of information. 95% нашей информации это приходит от этих людей. It's information from Cuba, not from us. We sometimes inform, for example, about these conferences before we talk about the problem about Cuba, so the people in Cuba know that they are not forgetting. Мы иногда даем знать людям, что мы даем информацию о таких мероприятиях, которые состоятся здесь на MediaBarCamp. И таким путем мы им даем знать, что они не забыты, что мы о них думаем. So it's just these people who is interested in distribute this information, because this is the own necessity, the own voice. Потому что это является, когда они распространяют эту информацию, это является их голосом, их голосом. So, Misceláneas de Cuba, what we're doing is that we amplify this information, and we're doing that in our main website. We produce the physical magazine. Мы даем эту информацию людям, которые находятся на входе через нашу газету в интернете, а также те газеты, которые мы отправляем в физической форме. But as you know, this is the Web 1. Ну, как вы знаете, это сеть Web 1. So we have also the Web 2, which means the interactive web. У нас тоже есть Web 2, где мы можем общаться с другими людьми. Which means social medias. Это значит социальные медиа. So we are also represented in Facebook, Blogger, У нас тоже есть Facebook, Blogger, and WordPress. We have Google, we have YouTube, and we have Twitter too. Because this is different platforms. Это является разными платформами. And in every
platform, you have different kind of people and different kind of interests. В каждой платформе находятся разные люди с разными интересами. And we also produce more target information to be solve and offend every opposition activist and hack of the course. accounts. So you have So any problem with your account or website? we are under attack all the time. На нас всегда покушаются в интернете. Because the government have created, also in Cuba, the same they export to the bad thing, they export to Venezuela now. They have Они экспортируют все вот плохие вещи, которые в Кубе, в Венесуэлу. They have created several small groups of internet supporters for the dictatorship. Они создали много маленьких групп для поддержки цензуры в интернете. You know, they have created an institute for internet in Cuba for what can I say, cyber, you know, all about internet, cyberspace, you know. I don't remember the name now. В Кубе создали институт, посвященный интернету, киберпространству. The issues of these, the tasks of this. What? Ministerio de la Informática. Yeah, it's the school about internet, about computer. In this school, they have small groups, and the task for these students is to attack us. You know? Много маленьких групп, которые одна цель — атаковать нас. Attack us by offend us by the trying to hacking in our website, create conflicts between activists. But we know the strategies. Делать хакер-атаки, унижать нас, но мы их знаем, мы не знаем эти стратегии. We just accept that. Мы это So осознаем. we fight against you. What? You said that you blog a blog of blogs in most of part of other people. That One of them. We have 4 blogs. Okay, in this blog that you upload other people's works and blogs, do you have some edition? For example, in the line of that it says, if for example the government organize a group of people that begin sending the work with a material that maybe you don't agree or it's not true or whatever, you publish it anyway? No. Because I think Он задал вопрос, если, к примеру, люди из Кубы отправляют информацию, которая не поддерживает Misceláneas de Cuba, что они делают в этом случае? No, we not reproduce this information because I think Мы не выпускаем эту информацию, that потому что я думаю, что if the dictatorship wants to present their propaganda, если этот диктаторский режим хочет презентировать пропаганду, they have the officials places. Our place is for people who don't have access to these governmental places. But наше место это, чтобы дать доступ этим людям, которые живут на Кубе, те места, которым у них нет доступа. Да, нет доступа. Да. But if we have maybe different ideas about how to transform Cuba or what Cuba needs. We can have disagreements, and this is no problem if you are respectful. When you talk with us, we can discuss and we can have a communication, we can have a discussion about the development of situation in Cuba. This is we can accept that. Если даже нам дают информацию, которую мы не поддерживаем, все равно эта информация должна быть
как бы, такой, что можно было вести аргументы. Because we know that the way to the democracy is not their way, it's many ways. And then we accept the discussion, but you know, these people from the government, they are not interested in productive these discussions because Они не интересованы в разные дискуссии. because just what they want is Чего они хотят? to keep the control, and they know Держать контроль. that they cannot Что они не могут. discuss with us because they know that we have the right. Что они не могут с нами дискутировать, потому что мы знаем, что они знают, что они правы. We have the arguments. У нас аргументы. Да, посмотрели на Да, они правы. We have the right arguments. We say that. So, what is the main responsibility of the state? The main responsibility of the state is the wealth of the nation. Что является самой главной задачей And режима? Это the main responsibility of the state власть is самая to achieve the wealth of the nation. сделать так, чтобы было хорошо всей нации. And when you see the nation is the people, Нация является народ. you know, and when you see that the people Когда видишь, что народ have been in poverty 54 years, что эти люди жили в 15 года, for me it's sufficient. это для меня хватает. For us it's sufficient. We have, this is the argument. Это наш аргумент. Whatever you say, whatever you propose, Что бы ни говорили или предлагали, you have imposed a system which have created вы создали такую систему, которая or and increase the poverty of our nation. или которая подняла, то есть да, So you don't have any justification against, you can say nothing against what we do, against what we believe. That, and they know that. После этого у них у власти не остается никаких аргументов, и они этого прекрасно знают. The time is over. Thank you yourself.